Happy morning, students. Welcome to Booster Science Secondary School online classes. The last class we have discussed about Unit 11 carbon and its compounds. So, classification, characteristics of the organic compounds. So, the classification of organic compounds based on the pattern of carbon chain, that is a cyclic or open chain compounds, cyclic or closed chain compounds. So it is to further divide into subdivisions and classification of organic compounds based on the kinds of atoms, that is hydrocarbons. So hydrocarbons are further divided into subclasses, that is alkanes, alkenes, alkynes. Okay. So next, what are the characteristics of the hydrocarbons? Next, the classification of organic compounds based on the functional group. What are the functional groups for H? CO, CHO, CO, COH, COO, O. These are the functional groups. Next to homologous series. So, classes of organic compounds having the same gender forms and similar chemical properties in which the successive members differ for a CH2 group, that is homologous series. So, that characteristics of the homologous series last class I had discussed. So in this class we have discussed about nomenclature of the organic compounds. Okay. So IUPAC name. Why we need a nomenclature? Okay. So in a modern days, the names of the organic compounds were related to the natural things. For example, formic acid was initially obtained by a distillation of red ants. Latin name of the red ant is formicum. So the name of the formic acid was derived from the Latin name of the source. Okay. So formic acid. So IUPAC name full form is International Union of Pure and Applied Chemistry. This is the IUPAC for the nomenclature of the chemical compounds. International Union of Pure and Applied Chemistry. We have a name. Okay. Your studies 10th standard, you have a name. Rosma, Kavya, etc. We have a name. Why we put on a name? Okay. You studied 10th standard. So we call the name. So the student studied about 10th standard. So the name is identify the person. Same for the compounds. Okay. So but the name is formed, some of the rules is followed. Okay. So the IUPAC name of the any organic compounds consists of the three parts, that is root word, prefix, suffix. So these combine to form a IUPAC name. First we have to put into a prefix, next one is root word and suffix. Okay. So we will give a IUPAC name. First prefix word and root word and suffix, we have a IUPAC name. What is prefix, root word, suffix? We will discuss in this class. Okay. So first root word. Okay. It gives the number of carbon atoms present in the parent chain of the compound and the pattern of their arrangement. Okay. So first we calculate the how many carbon atoms is present in the compound. Okay. So only one carbon, that is the root word is meth. Two carbon are present, eth. Three carbon atom is present, prop. Four carbon atom is present, but. Five carbon, pent. Six, x. Seven, hept. Eight, oct. Nine, non. 10, dec. Okay. So this root word is depending on the number of carbon atoms is present in the compound or chain of the compound and the pattern of their arrangement. Okay. So this is the root word. Already we say about ethanol, propane, butane, etc. So butane. So four carbon atom is present in their compound. So these are called as butane. Okay. So this is the root word. But the root word is present in the second. Okay.
So next, prefix. So the prefix represent the substituents or branch present in the parent chain. Atoms or group of atoms other than hydrogen attached to carbon of the parent chain are called substituents. Okay. So some of the compounds have a FCl, Br, I substituent. So these are the prefix. Okay. But some of the compounds are not a prefix, but we are starting with the root word. Okay. Most of the compounds are start with root word. Some of the compounds are start with a prefix, root word, and suffix. Suppose the substituent F is present in the carbon atoms, that is called as fluoro. CS chloro, Br bromo, I iodo, NH2 amino, CH3 methyl, CH2 CH3 ethyl. Okay, so this is the prefix word. So next one is a suffix. This suffix means at the end of the name. So it is divided into two parts, that is the primary suffix and the secondary suffix. So the primary suffix, it represents the nature in carbon to carbon bonding of the parent chain. If all the bonds between the carbon atoms of the parent chain are single, then the suffix "an". So ENE, YNE are compounds containing double and triple bonds. Okay. So suffix is the end of the name. First one is prefix word, next is root word, and third one is suffix. So suffix is it is divided into two. That is a primary suffix. So the carbon atoms have a single bond. Carbon to carbon have a single bond. So we have to the suffix word is an, ane. Okay. So or otherwise the carbon to carbon atom have a double bond. So we have to put into the name ene. Okay. Or the carbon to carbon atom have a triple bond. We have to put into the suffix word is yne. That is ene. Okay. Alkene. Okay. So secondary suffix. This is the functional group. Already we know that the what are the functional group. Okay. So what are the functional group? OH, CHO, CO, COH. These are the functional group. So we are use the suffix word is suppose OH in the carbon atom or carbon compounds, we are called as OL. So alcohols. ஏன்னா ஆல்கஹால்ல லாஸ்டா என்னது ஓஎல் வருது ஓகேவா அதாவது OH குரூப் வருது அதனால தான் அதுக்கு ஆல்கஹால் ஓஎல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றோம் ஓகேவா அது வந்து நெக்ஸ்ட் CHO வந்தா நம்ம ஏஎல் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஆல்டிஹைட்ஸ்லாம் நம்ம ஏஎல் வரதுனால அது மட்டும் இல்லாம CHO வரதுனால நம்ம ஏஎல் சஃபிக்ஸ் வேர்ட் யூஸ் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் CO வந்தா ONE 1 அது யூஸ் பண்ணுவோம் COH வந்தா oic acid அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது யூஸ் பண்ணுவோம் this is the suffix word used for the functional group for example one by one we will discuss in this class okay so first what is mean by prefix root word suffix we learned after we are put into the names okay so IUPAC rules for the naming organic compounds okay so rule number 1 identify the longest chain of carbon atoms to get the parent name that is a root word okay so how many carbon atoms is present in the compound first rule number 1 the second one is the number of carbon atoms of the parent chain beginning at the closest end of the substituent or functional groups. These are called locant numbers. Locant numbers, okay. So if both the functional group and the substituent are present, then the priority will be given to the
functional group. So one compound it have yes both functional and substituent, but we have to given a priority to the functional group, not a substitute. Okay. So carbon atom of the parent chain, that is first beginning at the closest end of the substituent or functional group, that is are called as a located number. So beginning of the compound, the functional group or substitute are present, that is called locate numbers. Okay. So rule number 3, in case of alkenes and alkynes, locate the double bond or triple bond and use its locate number followed by a dash and a primary suffix. The carbon chain is numbered in such a way that the multiple bonds have the lowest possible locate number. Okay. So suppose the alkenes and alkenes are double or triple bond, we are using the number, locate number. Before the dash, we have to use the dash. This is one of the rule of the IUPAC rules for naming the organic compounds. Okay. The fourth rule. If the compound contains a functional group, locate it and use its locate number followed by a dash and a secondary suffix. Same for the, this is the rule number 4. 5. When the primary and the secondary suffix are joined, the terminal E of the primary suffix is removed. So suffix word we are two parts, that is primary and secondary. So primary and secondary suffix are combined, the E is removed. The primary suffix E is removed. Okay. So rule number 6. Identify the substituent and use a number followed by a dash and a prefix to specify its location and identity. So these are the IUPAC rules for naming the organic compounds. Okay. So next we learn about example. IUPAC nomenclature of hydrocarbons solved examples. Okay. So first example CH3, CH2, 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 CH3. So first we have to calculate the root word. Rule number 1. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbons are present. So root word 5 carbon are present. Root word is pent. Okay. So pent. Next root word, there is no substitute and functional group. Okay. So directly we find out the suffix word. Okay. So this compound have a single bond. Okay. Single bond we are used in ANE. So we are used suffix word is ANE. So pentane, because 5 carbon are present. CH3 1 carbon, CH2 C2, CH2 third, CH2 4, CH3 5. So the root word is pent, because 5 carbon are present. So the root word is pent. There is no substitute and functional group. So directly we put onto the suffix word. So this compound have a single bond. Okay. So this is the primary suffix, that is we are put into the ANE. So this name is pentane. Okay. Do you understand that? Any doubt, ask me. Okay. Next example 2. Okay. So CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Okay. So these are a single bond. Okay. So arrow mark indicates the number put onto the carbon atoms 1, 2, 3, 4, 5. Totally 5. 5 carbons are present. Okay. So the root word is pent. But this compound have a substituent. Okay. That is CH3. There is no functional group, only substituent. So CH3
CH3 வந்து என்ன prefix word நம்ம யூஸ் பண்ணோம்? மெத்தில். ஓகே, மெத்தில் யூஸ் பண்ணோம். But this 3H is where is present? Carbon 2. So the number is 2. Okay. Suppose the CH3, the substitute is present in the carbon 3. So we are put into the 3 methyl. Okay. Because CH3 prefix word is methyl. Do you understand? First, நம்ம என்ன பண்ணோம்? Chain. ஓகேவா? How many carbon atom is present in the compounds? There are totally 5 carbon atoms. புரியுதா? ஓகேவா? 5 carbon atoms present ஆயிருக்கு. So the root word is pent. இதுல என்னது? Functional group இல்ல, ஆனா substitute இருக்கு. ஓகேவா? என்ன substitute இருக்கு? CH3 இருக்கு. CH3 எந்த கார்பன்ல இருக்கு? செகண்ட் கார்பன்ல இருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரூல் நம்பர் 2 என்ன நம்ம சொன்னோம்? எந்த லொகேட்டட் நம்பர்ல இருக்கோ ஒரு சப்ஸ்டிடியூட், அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்பர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா? இது செகண்ட் லொகேட் நம்பர்ல இருக்கு. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? 2ன்னு நம்பர் கொடுக்கணும் பிளஸ் டேஷ் பண்ணணும் சொல்லியிருக்காங்கல்ல. ஓகேவா? அது ரூல் நம்பர் என்னது? 4. ஓகேவா? லொகேட் நம்பர் followed by a dash and a secondary suffix. ஓகேவா? So locate number 2, CH3ன்றதுனால prefix word என்னது? methyl. So methyl, 5 carbon atoms are present. So pent. This compound has a single bond. Okay, this compound has a single bond. So the suffix is ane. Okay, so 2-methyl pentane. Because it has a substitute, the locator number is 2. So the prefix word is CH3 methyl. Okay, methyl. So 2-methyl, 5 carbon atoms are present. So pent. The suffix word is ane. That is, the compound has a single bond. Okay, so the compound name is 2-methyl pentane. Okay, so example 3. Example 3. Okay, so what is this? CH3, CH2, CH, CH2, 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 CH3. Okay, so நம்ம நேம் பண்ணக்குள்ள என்னது? லீனியர் ஃபார்ம்ல நம்ம நேம் பண்ண கூடாது. தட் இஸ் தி ராங் மெத்தட். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கல்ல மேல, அப்வர்ட்ல இருந்து தான் நம்ம கார்பன் ஆட்டம் 1 2 3 4 5 6ன்னு சொல்லிட்டு நேம் பண்ணணும். ஓகேவா? ஏன்னா சப்ஸ்டிடியூட் ஏதாவது ஒன்னா தான் இருக்கும். அதனால மேல இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணக்கூடாது? அது சப்ஸ்டிடியூட் சொல்லிட்டு நம்ம லொகேட்டர் நம்பர் கொடுக்க முடியாது. நம்ம அதுல இருந்த கார்பன் ஆட்டம்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவுண்ட் பண்ணுவோம். அப்ப என்னது? ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் இஸ் கரெக்ட். ஓகேவா? ஸோ 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 carbon atoms are present. So the root word is hept. Okay, so the root word is hept. There is a substitute. Okay, CH3. Substitute is a CH3. CH3, the prefix word is methyl. So the locator number is 3. ஏன்னா கார்பன் 3ல தான் நமக்கு என்ன இருக்கு? அந்த சப்ஸ்டிடியூட் இருக்கு. ஓகேவா? So 3. Okay, 3 methyl hept, because 7 carbon atoms are present. So this compound has a single bond. So the name is ane. The suffix word is ane. So the compound name is 3-methyl heptane.
ஸோ உங்களுக்கு எல்லாரும் புரியுதா நம்ம எப்படி வந்து ஐயூபேக் நேம் வந்து ஃபார்ம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்னது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கா சப்ஸ்டிடியூட் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும். இந்த எக்ஸாம்பிள்ல எத்தனை 7 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு. ஸோ த ரூட் வேர்ட் இஸ் என்னது ஹெப்ட். ஓகேவா, ஹெப்ட் அப்படியே வச்சுக்கோ நம்ம. பட் என்னது இதுல சப்ஸ்டிடியூட் இருக்கு. அப்ப நமக்கு ப்ரிஃபிக்ஸ் வேர்ட் வந்து என்னது நம்ம போடணும். CH3ன்றதுனால என்னது நம்ம டேப்லெட் காலத்துல ஏற்கனவே முன்னாடியே பார்த்தோம். ஓகேவா, CH3 வந்தா மெத்தில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா, மெத்தில் யூஸ் பண்றதுனால என்னது அது எத்தனாவது கார்பன் ஆட்டம்ல லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றது 3. அப்ப 3 டேஷ் மெத்தில் 7 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால ஹெப்ட். இந்த காம்பவுண்ட்ல எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டா இருக்கிறதுனால நம்ம என்னது சஃபிக்ஸ் வேர்ட் என்ன யூஸ் பண்றோம் ANE. ஸோ தி காம்பவுண்ட் நேம் இஸ் 3 மெத்தில் ஹெப்டேன். ஓகே, ஸோ next example, very easy to naming the IUPAC name. Okay, so example 4. Okay, what is this? CH3 CH2 CH2 CH double bond CH2. Okay, so first how many carbon atoms are present? That is 5. Okay, 5 carbon atoms or carbon chains are present. That is the root word is pent. There is no substitute and functional group. Okay, so directly we gone to suffix word. So it have a double bond. Okay, so double bond suffix word is ENE. Okay, after pentene. So the IUPAC naming the organic compounds rules. Rule number 3. What is this rule number 3? In case of alkenes and alkynes, locate the double bond or triple bond and use it located number followed by a dash and a primary suffix. Okay, என்னன்னா இப்ப இங்க டபுள் பாண்ட் வருதா, டபுள் பாண்ட் வர்றதுனால என்னன்னா நம்ம எந்த கார்பன் செயின் கிட்ட நமக்கு டபுள் பாண்ட் வருதோ அந்த லொக்கேட்டட் நம்பரை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது டேஷ். அதான் என்னது ரூல் நம்பர் 3. ஓகேவா, ஸோ இது வந்து என்னது ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் ஆட்டம்ல தான் டபுள் பாண்ட் நமக்கு வருது. அப்ப என்ன ஆகணும்னா நமக்கு சஃபிக்ஸ் வேர்டுக்கும் ரூட் வேர்டுக்கும் சென்டர்ல அது டேஷ் யூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா, அப்ப பென் டேஷ் 1 டேஷ் இன் பென் 1 இன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரணும். ஓகேவா, ஸோ the name of the compound is pentone. ENE. ஓகேவா, புரியுதா? ஸோ 5 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. அதனால நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் பென்ட் யூஸ் பண்றோம். சஃபிக்ஸ் வேர்ட் டபுள் பாண்ட் வரதுனால நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் ENE, அதாவது பிரைமரி சஃபிக்ஸ் ENE யூஸ் பண்றோம். டபுள் பாண்ட் நம்ம ஐயூபேக் படி ஐயூபேக் ரூல்ஸ் வந்து எப்படின்னா ரூல் நம்பர் 3ல இந்த மாதிரி டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் அந்த மாதிரி வரக்குள்ள அது எந்த லொக்கேஷன்ல இருக்கு லொக்கேட்டட் நம்பர் என்னவோ அந்த நம்பர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, டேஷ் யூஸ் பண்ணி. அதனால பெயிண்ட் 1 இன் பெயிண்ட் 1 இன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த காம்பவுண்ட நேம் பண்றோம். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் so IUPAC nomenclature of other classes solved examples. So CH3 CH2 CH2 OH. Okay, so this compound have a functional group. So first root word. Okay, 1 2 3 3 carbons are present. So the root word is prop. Okay, next one is the
suffix word is these compounds have a single bond. Okay, so we are used to ANE plus this compound have a functional group OH. OH வந்தா என்ன யூஸ் பண்ணோம் நம்ம functional groupல suffix word OL. Okay, so propylase ANE plus what is this OL. Okay, so rule number 3 படி பார்த்தா இங்க lowest numberல என்ன வந்திருக்கு functional group வந்திருக்கு. ஸோ அந்த லொக்கேட்டர் நம்பர் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ 1 ஓகேவா. ரூல் நம்பர் 3 ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளே அதே மாதிரி தான் ரூல் நம்பர் 3 யூஸ் பண்ணி அந்த நம்பர் லொக்கேட்டர் நம்பர் அது லோவஸ்டா இருக்கிறதுனால நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா. லோவஸ்ட் லொக்கேட்டர் நம்பர் இருக்கிறதுனால 1 யூஸ் பண்றோம். அப்ப இதுவும் நம்ம என்ன பண்ணோம் டேஷ் யூஸ் பண்ணோம் அந்த லொக்கேட்டர் நம்பர் 1. ஓகேவா. ஸோ propylase ANE plus 1 dash OL. Okay. Prop dash 1 dash all. Do you understand? So 3 carbon atoms are present. So prop this suffix word is single bonds are dash. So ANE and the functional group is also a dash. Okay. So OH function suffix word is OL and the locator number is 1 and நம்ம ANE பதிலு அந்த E வந்து யூஸ் பண்ணல. எதனால யூஸ் பண்ணல? ரூல் நம்பர் 5. ஓகேவா. Primary and secondary suffix are joined. The terminal E of the primary suffix is removed. ஓகேவா. OL என்றது secondary suffix, ANE என்றது primary suffix. ஓகேவா. ஸோ ரெண்டுமே ஜாயின் ஆகுது. ஜாயின் ஆகுள்ள ANEல இருக்கிறது E வந்து கட் ஆயிடும். அப்ப propanol. Okay. So that compound name is propanol. Okay. So next example CH3 COOH. Okay. So there are 2 carbon atoms are present. So eighth. So these have a single bonds. So ANE. Okay. So this have a functional group COOH, that is carboxylic acid. Okay. So we are used OIC. So what is this? 2 carbon atoms are present. So 2, that is eighth. Okay. Eighth suffix word is ANE and functional group are present. So OIC acid used. So another 2 suffixes, that is primary and secondary suffix are joined. We are removed the E. So the name is ethanoic acid. Okay. So page number 162. Give a 3 examples. You have to write the IUPAC name. Okay. So A equal to CH3 CHO, CH3 CH2 CO CH3, Cl CH2 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 CH3. Okay. We will try the example. Okay. Any doubt? Ask me, student. Thank you.